Ke a dumedisa borara ke go ba rapela. Modimo mothata yotlhe mo a bua masego le matlhogonolo. Wena motswedi wa botlhale le tlhaloganyo. Kgakolano le kitso. Rona batlhanka ba gago ba re senang epe thata. Re go rapela ka boikokobetso gore re abele tshiamo, togamo le botlhale jwa gago. Go tla go re kaela le gore go ga mo dipuisano le ditherisano tsa letsatsi leno. Re se go fatse rra, gore tlogetse dikgatlhego tse e leng tsa rona fela. A re se re tla se buang, re ba re se dira mo ntlong e. Se le re kgalaletso le tlotlo mo leineng la gago le le boitshepo. Re na le lodulo, kagiso le boammaaruri. Re na le lorato le katlego mo setšhabeng le mongwe mo go yo mongwe. Re rapela mo leineng le legolo la ga Jesu Kriste, mo re bolokile morena wa rona. Amen. Pray be seated. Ke a lo dumedisa mosongono marara ebile e letsatsi la rona la bohelo gompieno mme tiro ya rona e ntse gompieno go tla re re itlhaganela ka gare ka kgonang ka teng. Good morning, honorable ministers. Ke a lo amogela mo tlong. Thank you. Re ka simolla dipotso tsa rona tsa gompieno. Point of order, Mr. Chairman. Point of order, Khosi Khama. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I rise on this point of order to inform the House that Mabani, when answering a question, the Assistant Minister representing the State President misinformed this House. And therefore, I think it's necessary to set the record straight when he claimed that in the case against Maswabi, in the butterfly case, that she had lost her defamation case or claim against the state, and that those who had been involved in the case were found not to have done anything wrong. But I just want to remind the House that in June this year, the minister responsible for justice had stated that he had received a report from the DCEC and that the ministry intends to allow the law to take its course in terms of the findings, and that it is intended that the report will be passed to the Botswana Police Service. We would not send the report to the Botswana Police Service unless there's something for them to take action against. Now, when Mama Swabi went to court, the High Court of Botswana ruled that the fabrication was false and fabricated, and said that the judge said that Hubona must be charged with perjury and others must be investigated. That is why she is now back at work. Therefore, for the minister to have claimed that she lost her defamation case is a gross misleading of this honorable House, because her defamation case has not even been heard yet. She has filed for defamation against the state. And the first hearing of that defamation case is going to take place on the 2nd of March, in about 4 weeks' time. So for the minister to have misled the House to say that she had lost her defamation case, I think is grossly irresponsible. Because when you look at the statement as well that was issued by the government on the 29th of July this year, in relation to this, if I may quote, Mr. Chairman, it says, on the 29th of October 2019, Jaco Hubona, an investigator employed by the Director of Corruption and Economic Crime,
deposed an affidavit in proceedings before the High Court of Botswana in which she alleged under oath that Ambassador Bridget Motsepe was the co-signatory to bank accounts to which funds allegedly stolen from the Bank of Botswana were laundered and implicated her in financing terrorism. The allegations made by Mr. Hubona against Ambassador Motsepe and supported by the government bodies he mentions are entirely false and were made recklessly. This statement, ya Gormente ya Botswana. Jaanong Maabane, we heard a different story from the Assistant Minister. And the statement went on to say that the allegations also impunged others, including Wilhelmina Maswabi, Leo Mongwe, and the late Isaac Dikgosi, plus various financial institutions, which were also mentioned in that affidavit. So I just want to state that the statement of the minister has caused those mentioned in this statement, including Ene Mama Swabi, a lot of distress, Maabane, to hear the government now going back, bare baba dirleng molato, khabana molato. Whereas the court ruled that the allegations were false, that they were fabricated, and that Hubona should be charged and others should be investigated. So I just wanted to set the record straight on that one. And just to emphasize, Mr. Chairman Hore, Tota, I think would it be very unfortunate if the government of today, who present themselves as the new Botswana, should be seen to protect abusers, because we thought those days were over. There is no need now to continue protecting and entrenching the wrongs that were done in the past. We thought that era had passed. So I think it is very important that I correct what was said by the Minister Maabane, and I thank you for your attention. Right now, we hear you, sir. The minister is here, but I'm not going to get him to respond now. Otla abuela ko morago and find out whether what happened ka potso ya Maabane. And I would also like to ask our councillor Lene ga bone nako a batlisise kganye. So ke tla tsa gore in future re tla utlwa a statement from the minister. Isiama intsi alo akere marara. Right. Dikgosi ba beile. Ke a go dumedisa modulasetilo, ke dumedisa le matona le mararagano. Potso number 1. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Ke a leboga modulasetilo, me ke dumedisa le marara. Modulasetilo ke boammaaruri ebile ke dikeletso tsa ministry gore re bule kgodiso ka sata ko Lubu. Bogolo jang ebile kgodiso ka sata e itebagantse le dihutshane, dipudi le dinku gone ko Lubu. Ka eta re thusa go oketsa the quality ya nama. Ebe ba re thusa go diversify our revenue economy. Jaanong bothata jo botona hela gompieno ke gore go sampe go sena madi. So ka kanye re tana mare e tshwere helalo hela ga go nna le madi re ta bo re le ka go itiragatsa. Ke a leboga. Dikgosi Tumailetse. Ke a leboga modulasetilo ke gongwe ke the supplementary mo go potsong ya gare ba beile. A me tona kgonse ka temo NDP 12 and BET ga ya ka yedi ya mo teng re ntse re metro madi ka tokala ka gore ga ya mo plan for the next 5 years se o mo teng bara gore madi ha ka bona ka ipurele ya ka madi ka bonala gore o ta bere mo nka le 5 re eme hela ke ra gore ngwa go o itaka khaya de. Honorable Minister. Ke a leboga modulasetilo, ke a leboga Dikgosi. Gongwe ga ke a tshwara information exactly gore ba itsentse, but ba le phata ba re they will consider it for implementation, funds permitting. Thank you very much. Dikgosi ba beile. Ke a leboga tona, ke a leboga modulasetilo.
Thank you, Khosi Babeile. Khosi Kachana. Ke a leboga modulasetulo. Question 2. Ke lebetse go bua ga re simolola. I've got a note here, Khosi Kachana. Minister wa Child Welfare, she's delayed mo tlatla. Go ra re ka itlola. Khosi Khama. Question 3, Mr. Chairman. Honorable Minister of State, President, Defense and Security. Ke a leboga modulasetulo. Ke a leboga Kgosi Khama. Ka karabo e ntse jaana batotegi. Kwa re sena go tsa puso mo ngwageng o se tswang go heta. Re ne ra na le dikgang tse ne tsa tako go rona di re itsisi ha go na le gore lephata la GIS le na reka dinku tsa karakulo. Kopo mabapi le theko e ne ya kopiwa ko lephateng mme santse re emetse ha e sena go goroga ha ke sena go nna re ko lephateng ko ministry re le seka pego eo re ta consulta internally mme re ta hela re itse setšhaba ka kganye ka gore kganye go lebega e le gore setšhaba se na le kgatlhego e ntsi mo go yone mme ke tshwanetse modulasetulo ke ithaganelele go gakwalela maloko a ntlo ya dikgosi kana mararagano gore goromente ga a itse ga gona gope mo dikwalong dipe tse di supang ga gona le dinku tsa karakulu mo lehatsheng la Botswana di le mo diateng tsa lephata lepe la puso le tsentse lone la GIS. Mme ke tshwanetse gore gape ga o ntse yalo ke ne ke gakolole maloko gore go na le dintlha dingwe tse e leng gore di ama lephata la GIS ka ntata ya tiro e e dirang le e leng gore re tshwanetse re amogele gore dikgang tse dingwe tse di tshwanetse gore di tshwarwe ka kelothoko le ka manontlhotlho mme se ga se re le gore ga re rela gore ga go a tshwanna gore go nne le maikarabelo le gore lephata le ga la tshwanna gore le nne le thodimelo. Ke a leboga. Khosi Khama. Thank you, Honorable Minister. Khosi Mosadi. Ke a leboga modulasetulo re tla ema go tlhela tonatla for that question. Thank you. Ma ona re lo tlatla le itinyana mena o tlatla. Khosi Khama. Number 5, Mr. Chairman. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Ke a leboga modulasetulo, ke a leboga Kgosikgolo. Potso e gongwe ya BMC ke na le karabo ya yone mme ke tshwanetse ke tlhalose gore kana BMC will be affected by se se diragalang gompieno ka status sa rona sa foot and mouth. Ka jalo bo rara bo tshwanetse bo itse gore re emisitse go tsaya dikgomo ko BMC le go thaba le go export. So ke yone seemo sa teng. But otherwise, Mr. Chairman, the status of Botswana Meat Commission, to provide the context and enable a balanced understanding of the status of the Botswana Meat Commission, it is important to acknowledge that Commission's performance over the past several years has been below expectation. This outcome, largely driven by the combination of structural and systematic challenges, including policy misalignment, weakened governance arrangement, aging infrastructure, and prolonged underinvestment in maintenance and replacement of critical equipment. Mr. Chairman, notwithstanding the foregoing challenges, the development and implementation of Tuo Kumo
2025-2027 transformation strategy has marked a decisive turning point for the Commission. Through focused execution of strategy's key imperatives, BMC have begun to restore operational discipline, rebuild shareholder confidence, and reposition itself on a sustainable growth trajectory. Mr. Chairman, the transformation is reflected in a significant improvement of revenue performance, which increased from 790 million pula in 2024 to over 1 billion pula in 2025, which signifies a 31% increase. Based on this improved trading performance, BMC is projecting positive financial results in 2025 financial year, subject to the completion of the annual statutory audit of the financial statements. Mr. Chairman, accordingly, 2025 represents the foundation year of the transformed BMC, guided by the Tuokumo strategy and underpinned by the renewed strategic clarity and operational focus. A further positive indicator of the Commission's improved financial management is that the year closed with no outstanding payments to farmers, except in instances where banking details have not been provided to facilitate settlements for cattle already slaughtered at the Maun plant. Mr. Chairman, in spite of this threat, and as I mentioned earlier, the emerging performance trends provide strong evidence of BMC provides strong evidence that BMC is firmly on a recovery path and is progressively delivering on its mandate to operate sustainable, competitive, and at the best interest of farmers and the national economy. As for the Botswana Agricultural Marketing Board, Mr. Chairman, Botswana Agricultural Marketing Board has stabilized its executive leadership following the assumption of duty by the substantive Chief Executive Officer on the 5th January 2025. However, the enterprise, BAMP, is currently operating without a fully constituted board of directors. Mr. Chairman, BAMP has managed to pay 206 million, being 100% of the amount owed to farmers, with a balance of up to 1 million and 74% of the amount owed to large-scale farmers. The organization remains indebted to large-scale farmers for the remaining 26%, equivalent to approximately 63 million pool. Efforts to raise the funds is at an advanced stage. Mr. Chairman, BAM's financial challenges have translated into erosion of farmers' trust, not directly affecting forward planting for 2026-2027 season. To address this, farmers' contracting period has been extended to 20 February 2026 due to low uptake. As reduced farmer participation poses serious risk to national grain production targets, food security planning, and the viability of BAM as an integrator. I thank you very much, Mr. Chairman. Dikgosi Khama. Thank you very much, Honorable Minister. Dikgosi Ndoe. Thank you, Mr. Stilo. Read to question 6. Thank you. Dikgosi Khumanego. Thank you, Mr. Stilo. The honor I question 7. I am Minister. Thank you, Dikgosi Khumanego. Dikgosi Khama. Number 8, Mr. Chairman. Honorable Minister of Environment and Tourism. Ga go no po di netseng
But I'm surprised because the potso tse di kile di a tsena earlier in the week. O bo gote minister aro o tla di ikarabela. Di tsengwe gompieno a mpona re le later date. So I'm surprised ga yo. Mona re lo tla di ka o batla go di ikarabela ka sebele. Would you know where he is? Bula Stilo ka boikokobetso ta ke tlhalose gore mototegi re molutsi gayo mme re sologetse gore o tla goroga gongwe mo tsamayong ya letsatsi yaanong ke tsaya gore ngwana a sologetse gore nna ke taba a setse a gorogile ke tsaya re kopa go ena e dirang ngwana a lebeletse ka ga dipotso di ntseng ka teng gore a kgone gore a tlhatswetse marara dipotsotse ke a leboga. Okay, ke a leboga gore re ka itlola o ka natla. Re kopa go itlola Kgosi Khama go ka natla. Thank you, Mr. Chairman. Kgosi Rantuana. Ke a leboga Modula Stilo potso ke a bonna ene mme ke tsa gore go ke tsonetse di seno ka di araba. E ratang ke re tla emela minister a gore atle. Kgosi Kahiko. Marara ama wa gore Kgosi Kahiko ga yo ga laela potso ya go ope. Ga e laela ope. Who will defer it? Kgosi Khama. Deferred, Mr. Chairman. Or rather, let's wait and see if the minister comes, rather than defer it. Well, yeah, we can do it later today then. Okay, thank you. Kgosi Babeile. Thank you, Rikaleta. Kgosi Babeile, Kgosi Khama. Question 13, Mr. Chairman. Honorable Minister of Health. Ke a leboga, Mr. Chairman. Ke a le dumedisa marara ngwaga o mošwa modimo re baballe. Potso ke a bolesome le boraro. Honorable Chairman, we acknowledge that there is shortages of medicine in our facilities. However, the situation is gradually improving as we are currently at 60% of availability. When there is shortages of medication, the healthcare workers are advised to do the following. The first, to ration the medicine. This is to say, where a patient was to receive a 3-month supply of medicines, they will now in turn be given a month's supply to allow for the next patient to also get something. Where the product is not available at all, the pharmacy personnel together decide on the alternative drug to give to the patient, or what we call the second line treatment. We also offer counseling and assurance to our patients and take part in monitoring their conditions. We also liaise with other facilities in the vicinity for availability of those medications, and there is constant communication with the procuring entity about the delivery of those medicines. Honorable Chairman, the delays in the procurement process is a challenge at CMS due to capacity limitations. Therefore, procurements are continued to be taken by the Presidential Task Force and the Botswana Defense Force. This has augmented the capacity at CMS, providing the necessary support. Unlike consumer goods, the lead times for supply of medicines and medical supplies are generally longer. There are also supply failures that require closure of GPOs to rationalize the use of available funds before the end of the financial year.
Financial constraints remain. Therefore, procurements are continuing to be prioritized and undertaken through strategic sources where quality and best prices are attainable. Honorable Chairman, the stockouts are not permanent. Products continue to be received and dispatched on a daily basis. What needs to be improved is the volume of stocks to build a buffer stock of 6 months quantity while fulfilling regular requirements. Though the approved budgets are allocated, it has not been adequate, and the present liquidity challenges also affect payment to suppliers on time. Roman number 4, Mr. Chairman, the government is currently conducting an audit in several departments and ministries across the country, and our ministry is no exception. The audits are ongoing, and we're still at an early stage, and there is still not much to reveal at this moment. The Permanent Secretary at the Ministry of Health, Honorable Chairman, takes responsibility for non-availability of medicines in facilities. But that as it may, there are other factors to be considered, like product demand for budgeting and procurement require accurate forecasting. This comes from the data on the past year's consumption from facilities and also based on the prevalence of disease in the country. Failure by facilities to order on time, unavailability at CMS due to supply delays and failures, or delays in procurement can all lead to shortage of stock and stockouts. In order to ensure that medicines dispatched reach the clinics and hospitals, the vehicles transporting goods from CMS are tracked in real time. In addition, the dispatched medicines go in sealed trucks with serialized security tags. The tags are cut open in the presence of the driver and the receiving officer at the facility. My ministry is committed to the welfare of this nation, and as such we are doing the following to ensure that medicines remain available at all times, including rationing of the medicines to allow a large pool of patients to be able to get a share of the medicines. The ministry also gets a loan of medicine from partners in neighboring countries. For those medicines that are out of stock, we continue to work with our partners using these loan agreements. Over the last decade, the ministry had an agreement with private pharmacies to provide medications to some patients on chronic medications. This arrangement, however, has been halted, Mr. Chairman, due to financial constraints. A standing emergency fund is not currently provided for. However, it is essential to have such a fund approved by the Ministry of Finance to sustainably fund procurement of medicines and related medical supplies. Presently, the Presidential Task Force with the BDF is fast-tracking procurements to address these shortages. Honorable Chairman, it is worth noting that CMS uses the pool distribution system, where facilities determine the required order quantities in order to pool supply for their inventories. Deliveries are made every 2 weeks to all districts and weekly to referral hospitals where orders are made. In addition to the aforementioned scheduled deliveries, facilities are allowed to place emergency orders at any time when a product that is needed has arrived at CMS. Therefore, the distribution system aims for equitable distribution to all districts in the country. Mr. Chairman, to ensure that villages far from urban centers that are not systematically disadvantaged in medicine distribution, CMS, as the level 1 distribution, delivers to about 130 delivery points that include all hospitals, DHMT warehouses, and selected clinics that are far from warehouses. The second level of distribution from district warehouses to the clinics and health posts are undertaken by the district management. Honorable Chairman, local community structures such as Khotla meetings, village health committees, and Botsogo Pitso are some of the platforms used to inform communities about the status of medicines availability in facilities.
The facility heads work in collaboration with village or town leadership and keep informed about the state of medicines in their facilities. Your concerns are noted that in some cases you are left out of the equation that is required to solve the challenges that besiege us. Let me take this opportunity to encourage health professionals across the country to constantly engage with you because you are very important in ensuring that we succeed in any challenge that we encounter. The Ministry of Health is aware that the public is unsettled by the current shortages of medicine. This has led to the public facing healthcare workers with disgruntlement and some anger, and this unfortunately compounds stress on them. The ministry leadership is constantly encouraging workers to do their best amidst these challenging conditions. As part of the digitalization process, Honorable Chairman, the ministry aims to integrate the present systems and expand the rollout of inventory management systems to key facilities as part of Phase 1 activities. This is to improve real-time end-to-end visibility of stocks in facilities. The CMS reports the stock situation every week to the ministry and also shares to all facilities. Facilities report to ministry on availability every month. Honorable Chairman, the transformation of central medical stores into an autonomous entity is part of the Botswana Economic Transformation Program. This will provide the required availability for the organization of CMS to be agile, responsive to the healthcare needs and demands of the country. In addition, the implementation of the National Health Insurance, standardized pricing of medicines and other supplies with addition of other levies and or fee for service are also expected to facilitate generation of revenue. Bembani, we expect this situation to stabilize in the next 6 months. However, this is also dependent on the supply situation. Honorable Chairman, the introduction of the National Health Insurance will ensure that all persons, regardless of socio-economic status, will have access to health care. Honorable Member, judging by the importance of this matter, Chairman, if you allow me, I would like to summarize in Setswana the response I've just given. It's okay how we will. Thank you. I'm in your hands. Thank you, sir. Dikgosi Kama. Thank you, Honorable Minister. Thank you, Dikgosi Kama. Dikgosi Kahiko. Go lebega sa kopa gore a mmoletse potso re tla difera question ya ga Dikgosi Kahiko. Dikgosi Mosadi. Ke a leboga modulasetilo, same as the previous one. Tla isa kopi lenya. Thank you. Thank you, Dikgosi Mosadi. Re tla na mare letile ministera. Dikgosi Babeile. Question number 16. The minister. Thank you, Dikgosi Babeile. Dikgosi Kama. Later today, Mr. Chairman. Thank you, Dikgosi Kama. Dikgosi Kahiko, re tla e difera. Dikgosi Babeile. Question 19, Dlastilo. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Ke a leboga Dikgosi ebile o le modulasetilo wa Ntlo ya Dikgosi mma ke leboge mmotsi wa potso Dikgosi Babeile le ka bokhutshwane Dikgosi
go supala ha o ne o na le matshwenyego a gore go ka tlhomiwa bathusa kgosi mo metseng eo e badileng mme thulaganyo e leng teng tshekatsheko e rile ha e dirwa ga bona gore metse e kgosi ya e badileng e ne ya nna laki kana lesego la gore bo e neelwa dikgosi tsa maemo a go godimo-dimo di-sub chief mme ha gongwe ha go lebilwe seemo sa policy kana lenaneo le le tsamaisang ya 2004 mme ga bonwa le gore metse eo tota policy e supa gore e bo ene tshwanetse a bo e tlhomama gore e ka bona dikgosi tsa maemo ao e ne e tshwanetse a bo ena le batho ba le 10,000 go ya go 19,000 go a godimo mme ka tsela e ntseng jalo bone yone metse eo dipalo tsa bone di ko tlase motse wa Makopong le Mabapi e na le batho ba le 1,933 motse wa Veda o na le batho ba le 3,453 metse e ka bobedi tshekatsheko e dirilwe ke go tsewa mo palong batho ya 2022 mme se se supa e le go raya gore metse eo bolesego jwa teng gape ke gone gore ba neetswe dikgosi tsa maemo a go godimo-dimo le baka le lengwe la bobedi ke la gore kana jaanong ha dipalo di supa di le ko tlase go raya gore challenge ya tharabololo ya mathata a motse le ditirelo le yone go ya ka dipalo hela lephata le itemogela e le ko tlase mme se ka hetolwa hela ha ile gore go ka tla molao o reng nya yaanong a re hodise dipalo ko di beilweng teng ko godimo-dimo yaanong di e ko tlase-tlase gongwe yaanong kgosi tlhobaelo ya gagwe le ka ha bonang ka teng seemo sa teng se ka sekwa ga bona gore nya mme yaanong ka gore dipalo di isitswe ko tlase a jaanong re akanyetse kgosi le morahe wa gagwe ke a leboga kgosi kgosi ba beile ke ne ke re modulasetilo ke botse ministera gore a policy a hetiwa ke nako 2004 go tla go tsena gompieko mo matshelong a gompieko re bona e hetilwe ke nako mme ebile ha wa modulasetilo kana gompieko jaaka ke bua le yana jana tona motse wa Makopong o na le 10 years go sena kgosi a maemo one ao mme ha e ne le gore go na le headman of record nka be ditirelo tsa motse wa di sa ema jaanong o ka thusa jang ha go ntse jalo tona ke a leboga Honorable Minister ke a leboga kgosi nna tota le kgosi tota ra dumalana hela jaaka irile ke wela kare e kare mo tsamao ya nako ga dirwa tshekatsheko ya gore a dipalo tse di beilweng kana tsamaiso e beilweng a ga ya tlolwa ke dipeba mme ka seo sa dira gore nya re ka boela ko morago ra dira tshekatsheko e ntseng jalo go bona gore go dirwe tshiamelo go se bua ka gore 2004 ke dingwaga tse di supegang ne di le kgakala mo go mas gore sa le go dirilwe mme ke tshwanetse ka supa kgosi gore maabane ga ke ntse ke araba ke na ka supa gore maikaelelo le maikemisetso a goromente wa letsatsi jaaka ministera wa yo e leng tota wa local government toto o tlhotlhoma le lehatshe le lothe o tsaya megopolo mo marareng mo maraheng ka go harologana
gore dingwe tsa di-policy tse di ntseng jaana le ditsamaiso a leke gore a tseye megopolo mo go lona di baakangwe mme ke rapela hela ke gatile monwana gore gongwe e kare ha a ntse a tsamaya dikgang tse tsa di tsamaelang tsa elana le tse kgosi a di reisang. Kgosi o buile gape gore ka gore yaanong go na le bo 10 years go na le bothata jo bo ntseng jalo re ka thusa jang mme ke ka supa hela gore motse o kgosi a buang ka one tota ga se le seela goromente o leka ka bojotlhe gore ko e leng gore a gore go na le dikgosi tsa maemo a tsamaelanang le go sekisa le go dira ditirelo tse dingwe o tla na ntse a dira maadingwa mo metseng eo a magosi gore ba go tsweledisa ditsheko ga gona sepe tota se se ka emang mme kgosi a ka bona e le gore sengwe le sengwe se eme o ka re itsise re ka tsiboga ke a leboga. Kgosi ba beile. Ke a leboga tona ke a leboga Modulasetilo. Kgosi Khama. On question 20, the minister has already answered Roman 1. Roman 2, we had a briefing last week which was satisfactory, and we just then ask him to only answer Roman 3. Mr. Chairman, thank you. Honorable Minister of Health. Honorable Chairman, Honorable Chairman, our ministry has a total of 188 ambulances, of which 101 are active and 87 are non-active and require service. Thank you very much. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Kgosi Kahiko, mme ke hetsa go bona molaetsa wa gore Kgosi Mundu o ka mo arabela dipotso tsa teng mme ga go ntse alo re tla o tla tsena ko bohelong a go re go ntse alo re tlole tla tsena ko bohelong. Kgosi Mundu ke na tla arabelang Kgosi Kahiko. Kgosi Khama. Later today. Thank you, Kgosi Khama. Re tla na marele tile minister. Kgosi Siponi. Question 23, Modulasetilo. Honorable Minister of Trade and Entrepreneurship. Minister Rahayo, ha ke tsura nka re tlole go ngo tlatla mme la le mare tlole go ngo o katla. Kgosi Kachada. Question 24, Chairman. Honorable Minister of State, President, Defense and Security. Ke a leboga mototegi Modulasetilo. Ta ke simolle ka go tlhalosa gore goromente wa lehatsho leno wa amogela gore mo dingwageng tse ntseng di heta tse di kana-kana re paletswe ke go ta ka thulaganyo e tsepameng ya go kabakanya itsholelo mme ebile re tshwanetse gore re bue gore maiteko a na a dira na sa tsamaelane le di-policy tse ne di le go mme ebile ka tsa mabaka a ntseng jalo go ne ga ngwata lebelo le ne re letsa go hitlhelela maikelelo a ka one ka kwelotase ga letseno le le tswang mo diteemaneng goromente o simolotse go boela mo goreng re tiise ka ga e leng gore diragatsa mananeo a rona ka teng ka ga e leng gore ditirelo tse re di rebolelang batho le madi a re a rebolang re a dirisa ka tsela e tsepameng e leng gore ka nna dipoelo tse di botoka
ka gore go nna le go thudumela le wa sekaseka ditiro tsa rona ke gone mo ka re thusang go tlisa diphetogo ga gare ga thulaganyo e ya maiteko a goromente o ikamantse le thulaganyo e bitswang gote Motswana Economic Transformation Program BTEP e leng gore ke bontlha bongwe ja NDP 12 e leng gore maikaelelo eno ke go lebelela dintlha dingwe tse e leng gore tsa dikarolo tsa itsholelo tse di ka kgonang gore di re thuse go hithelela se re simolotse ka go kabakanya itsholelo ka go hokotsa go itshega thata ka diteemane re lebeletse makalana a tshwanang temothuo bojanala go dira dilo mo gae le go lebelela le dikgang tsa madi financial services kgotetso energy le maranyane tse di letelela di dira gore letelele ba ba ikemetseng kana private sector gore re thuse mo thulaganyong ye ka gore letseno la ga goromente le ile ko tlase goromente o tla tswela a dira se e leela gore re dira gore go nne le melao e teng e leng gore ga e kgame babeeletsi gore ba kgone gore ba dire tiro le gore goromente go na le gore be e le gore ga ngwe re iphitlhelela e le rona ba e leng gore re tsena mo megameng e rileng re letelela private sector gore e ka tsena mo go yone goromente o tla tswela ntse a hetola le melao le ditsamaiso tse e leng gore di dira re go nne thata gore ka batho ba ka kgona gore ba dire kgwebo mo lehatsheng le re tshwanetse gape re amogele gore goromente o tsweletse ka go tšhentšha melao e leng gore e tla dira gore le babeeletsi ba amogele kana ba lemoga ga ba sireletsegile mo lehatsheng la Botswana re tsweletse gape ka go lemoga ga go tlhokagala gore tse e leng gore di a tlhokagala gore batho ba kgone go beeletsa mono e le critical infrastructure e thabollwe le gore batho ba seka ba nna mo seemo se e leng gore go nna le go kgaoga ga metsi le go kgaoga ga motlakase lethoko la metsi le gore maranyane a na a kgopa-kgope a tsega tse re tsaya gore di tla kgona re di thuse gore ba ba ikemetseng ka nosi ba kgone go hithelela maikaelelo a bone mo kgwebong goromente o kaeletsetse gore ka tsela tsotlhe tsa ka di kgonang gore re dire gore go nne motho go dira kgwebo mo lehatsheng la Botswana re ikaeletse gape re oketse mo re bitsang re special economic zones le gore re tsenye yaka ke ne ke tlhalosa infrastructure mo megameng e harologaneng mme ebile re tla dira se re oketsa ebile re go rotloetsa gore Batswana ba nne le seabe mo itsholelong ga goromente a thaelang teng re tla nna le thulaganyo ya PPP e leng gore e bitswa yaka re itse ya public private partnerships tse re di dira ka maikaelelo a gore ba ba ikemetseng kana private sector e re thuse go kabakanya itsholelo goromente gape o lebeletse le ditirisano tsa rona le mahatshe a re bapileng la one jaaka kobo ka SACU SADC le ka African Continental Free Trade Area se dira ga sebaka sa gore se ka re lebelela hela mo gae re lebelele le mebaraka konte ga lehatshe la Botswana bula stilo temothuo e tswela e nna yone mammane mo maitekong a rona a go kabakanya itsholelo e seng hela gore re nne le dijo tse di lekaneng le go tokafatsa matshelo a batho mme le gore re lemoga ga e le gore temothuo e ha gare ga batho diruiwa le go amogela gore go na le ka ga ya manang ka teng le tsa diphologolo or wildlife le tikologo re tshwanetse gore re tiise temothuo gore e tiise ebile e thuse ba ba mo magaeng gore ba kgone gore le bone matshelo a bone a tokagale re tshwanetse gore re dire se ka go taleletsa gape ka bojanala ka gore re tshwanetse gore re itse gore ga bojanala bo tshwanetse gore bo kgone gore bo atege re tshwanetse gore re somarele tse e leng gore batho ba takwane go ta go di bona jaaka ditou le diraeno hela jalo mme ka gore tse ga di seo go ka kgona gore batho ba helele ba sa te ka ko kgaolong tsa rona mme ba tsamaela go sele
yaanong re tshwanetse se re se dire ka go make sure kana ka go dira gore batho ka bo bone ba e leng gore diphologolo tse di ga ba leng teng le bone ba boele ebile ba nne le nna bontsha bongwe ja go somarela ba lemoga botlhokwa ja go nna teng ga diphologolo tsa go nna jalo ga gare ga bone mme se re tla dira gore sa kgonagala ka go dira gore batho ba nne ba nywa sengwe ebile ba thabologe ka go nna teng ga diphologolo tse goromente gape o lebagane le kgang ja gore o batla gore re tswa ka tswakenye yone kgaolo bogama wa ditswammung re lebeletse gore re tabo re tsenya leitho thata mo koporeng magala le tse dingwe hela jalo tse e leng gore di ka re thusa gore re tswe mo go itikegeng hela ka teemane gore kgone re itheletse goromente o ikaeletse gore a lebelele o dire dilwana tsa boleng jo bo ga godimo le gore ditirelo tsa rona e nne tse e leng gore di ka kgatha batho gore ba kgone gore yaanong ba ne ba tsaya mo lehatsheng la Botswana e be re ka dira gore yaanong e be re ka nna le madi a ka dirang gore e be re ka hokotsa go ikaega ka teemane ye nngwe e teng ke gore re tshwanetse gore re bone gore re lehatshe la Botswana re dira madi a lekaneng gore re kgone gore re tlhokomele mo dikganyeng tse di tshwanang tsa bomelemo le gore re tse e leng gore re tshwanetse re di duele ya ka dikoloto ko mahatsheng a mangwe tse e leng gore tabo re di duela go ka bo di-dollar re kgone gore di ithele ka gore ga re sa dire jalo go ka ama ka batho ba re lebang ka teng mabapi le dikgang tsa kadimo mme se se teng ke gore re tshwanetse gore re bone gape gore e ntse le ngone mo pusong re tshegetsa madi a rona ebile ga gona tshenyo le gore re neela batho ditirelo ka tsela e e leng gore go supa gore go na le boikarabelo mme ebile go na le efficiency le gape ga godimo ga moo re lebeletse gore public service charter e tsewa e le yone e tabo e re eteletse pele ka gore ga re ka nna le bodiredi jo e leng gore bo boitse mo tirong bo ka ama le gone go nna le setšhaba gore re ka ungwa ka batho go ta beeletsa mo lehatsheng la Botswana mme re tsaya gore le lona le legano le le dikgosi le tla re thusa gore moao wa bonata mo tirong le gore re nne re tshwaragana ditiro tsa setšhaba o tsene mo go rona re le Batswana gore re kgone gore re ise lehatshe la rona ko pele re tsaya gore ka tse ga re tshwaragane re le mmogo gore re tla kgona gore tse itshwelo la rona gore ye ko pele re se hokotse go tswela re ntse re ikaegile ka diteemane mme re itse gore tshwanetse di thabollo di ne di le teng mo lehatsheng la Botswana ebile lehatshe la rona e nne le lehatshe le le ka meletswang mathe ke batho ba mahatshe a sele ke a leboga Modulasetulo Dikgosi Katshana. ke a leboga tona ke a leboga Modulasetulo. Thank you, Dikgosi Katshana. Dikgosi Rantwana. Ke a leboga Modulasetulo potso ke ya number 25. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Ke a leboga Modulasetulo ke a leboga Dikgosi Rantwana. Modulasetulo ke ra itse ka lehatshe le le ranyegang go hatsa la Tladi ka gore ebile tona wa state president ona ya etela teng ka di 23 tsa ga January 2025 a patilwe ke lephata la Lands and Agriculture go bona seemo seo mme me ke tlhalosa gape gore ga se gore le ranyega hela gone go hatsa la Tladi go a hetella go bo letlhakeng motshega le Tau le ko Moshopa just to mention a few so go a bonala jalo mme ra utlwa gore go bonala thata ha pula e shwana ena jaanong ba boranyane ba supa gore dilo tse di dirwa ke mo go tweng di tectonic plates tse di ka hata sa ga lehatshe tse e leng gore ha di move yana ke tsone tse go irang gore lehatshe le kgone go ranyega mme go botlhokwa gore re ire dipatisiso tsa gore re itse gore re ka dira jang tse e leng gore di ka re thusa gore re ire yang yanong ka dikago tsa batho le tsa ga goromente tse e leng gore di a amega so se bata dipatisiso yanong ka bothata ja madi ga re ise re goroge go direng dipatisiso mme ke gona ha re tsamayang teng mme ke tshwanetse ke tlhalose gore kana lephata la Lands and Agriculture ga lona dithata di petsa gore le ka ha kana la compensate la phimola dikeledi batho ba ba e leng gore
ba ka tswa ba amilwe ke se ka gore tota thulaganyo ya ditsha ha wa mega yaka wa ka mega mo lehatsheng le le ralanyana tsamaiso ke gore rona re le balen board re go he setsha se sengwe ko ntega ha o leng bo raiteng jaanong maswabi hela ke gore ga e kry-a go compensata ka dikago gongwe tseo se tseo di dirile mo lehelong leo ke gona ha bothata bo leng teng mme re tsaya gore ga e le gore study se ka dirwa be se recommenda sente mo ministereng gore nya mme a go dirwe jaana re tsaya gore ke yone tharabololo e ka nnang teng ke a leboga Mr. Chairman. Kgosi lo tla mo reng ke a leboga modulasetilo ke ne ke re ke kote botsa gore a mme gone ga go ka ga kgonagala gore go dirwe ditlhotlhomiso pele ga lehatshe le bewa gore a mme le na le is it possible a go na le possibility ya gore le ranyege kgotsa jang pele ga batho ba hiwa ditsha go. Thank you, sir. Honorable Minister. Ke a leboga tota go kgosi ke a leboga ka mahokwa go botlhokwa gore e re ha re ba ditshabe re kgona go lemoga dilotse mme yaanong ga gongwe ga re kgone go di lemoga jaaka yone go a supagala gore e tswa kgakala ka gore ga o botsa bagolo mo motseng ba go bolelela gore ba sala ba bone go mo go ntse go le go nyennyane jaanong go oketsegile ke gone mo e leng gore itse concern gompieno mme gongwe ebile ke gone ba ba heletseng ba bitsa motse ba re hatsala tadi yaanong nna o ka re o phatsitswe ke tadi ke a leboga. Kgosi Rantuana. ke a leboga modulasetilo ke a leboga tona Kgosi Joel. Modulasetilo ke a dumedisa question number 26 ke kopa gore ke boela kwa morago modulasetilo ka mabaka gore e setse potso e setse ya rabesegile ka gore go tsela e setse go simoloditswe ditulaganyo tsa go e dira mo kgaolong ke a leboga. Thank you, Kgosi Joel. Question 26 withdrawn. Ke itsapa gore ke botse potso e ka gore it's almost 10:30 ke break wa rona can we re kopa gore re break for 30 minutes re tla boa ka 11 o'clock.
Pray be seated. A re tsweleleng ha ne re eme teng marara, Dikgosi ba beile. Modulasetulo, question number 27. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Ke a leboga Modulasetulo. Mr. Chairman, I'm aware that when the Thareselele Mabule fence was erected, debushing was not done for the entire Botswana-South Africa border. Mr. Speaker, Mr. Chairman, in December of 2023, Cabinet directed the then Minister of Agriculture to open patrol routes and erect a barrier in the Botswana and South Africa border. The construction of 182-kilometer fence from Thareselele to Mabele started in December 2023 and ended in August of 2024. Mr. Speaker, Mr. Chairman, it is the government's intention to open patrol routes along the entire Botswana-South Africa border to facilitate easy patrol and prevention of livestock diseases. This is covered in the recently approved foot and mouth response plan. However, due to budgetary constraint, we are only targeting high-risk area at the moment. Thank you very much. Dikgosi ba beile. Modulasetulo, ha ke utlwe ministera sentle. Nna ke bua ka kgologadi ene o bua ka dikgaolo tsa borolong ka nna ke bua ka kgalagadi minister ke tswa ko kgalagadi south kgalo tsa bomakopong Bray go a go tsena ko stressing dam. O ska leba minister o tla mo tshosa o address nna. Diana ke itse gore a mo nkarabile seng. Thank you Modulasetulo. Ntla bua ke dira follow up. Ha minister ang karabile. Me le gona mo potsong le yona me bua gela ka Botswana South African border ga gona hiring Bray teng. I think yana ina thata mo go minister. But anyway, Honorable Minister. Ke a leboga Mr. Chairman, ke bua maru potso ene ne botsa ka South Africa Botswana border yaanong ke ra borderline jaanong kana ke bua maru ya akaretsa dikgaolo tsa bo Bray go ko Mabule yalo jaanong kana jaaka ke tlhalosa gone go setse go dirilwe dithulaganyo ke ra mo bogompieno governmente o ntshitse mading a kanang ka 97 million pula go facilitate gore di border tsa tso bogolo jang border tsa rona le South Africa le Zimbabwe re go di clear gore go kgone go nna motho go gore re patrol re lebeletse bolwetse jo ja thakole molomo so go ra gore go a go akaretsa le yone kgaolo e kgosi a tswang go yone ka gore e border le South Africa go thata gone ka gore ga gona defense a gona e so re batla gore re hele re patrol ke sone se se irwang gompieno ja ke a leboga. Dikgosi ba beile. Thank you Modulasetulo. Ken kere tona go kgaolong ya me ya kgalagadi south barui ba tshogile ba tshwetswe ke bolwetse jo mme ebile bangwe ba setse ba simolotse gore ba ithaope ba reme ditlhare gore go kgone go patrolla sentle a mme Modulasetulo ka batho ba ithaopa a mo mading a ntshitsweng ga ba tla hiwa seabe gore ba reke dijo kana ba ka gona le provision ya gore ba thusiwa ka dijo ha ba ithaopa jalo ya bobedi ke gore right ya kgaolo ba tsweletse ka go batla gore ba ithaope ba tswelele ba reme ditlhare along the border ba ileng gore re kgakala le molelwane mme ba na le keletso ya go dira jalo a ba ka thusiwa ka transport ke a leboga.
Kgosi ba beile ke kopa go sireletsa ministera o introduced a completely new question. Ke kopa gore o leboge ministera re tswelle pele. Modulasetilo ka boikokobetso jo bogolo ke bua jala ke lebile gore tona o ka re thusa ka gore ka ke buang ka gone go a tsamayalana ke bua ka go dibusha tsela modulasetilo mme batho ba ithaopile gore ba dibushe ke sone seo ke reng ke kopa ka boikokobetso gore o lete ministera a nkarabe ka o na le potso le ha e sa kwala ke a leboga. That's a completely new question. I'll be unfair to the minister. Make you bona tseking ya tlhogo a rotla go araba. Ke a leboga chairman ne ke sa batla gore kgosi a tsamaya sa itumela mme ke lebogela sa se buang thata tota ne ke emela go se leboga thata sa boithaopo jwa bo buang ke selo se se botlhokwa gore re ithaope jaaka puso e kopa le mephato gore re thusane mo dikganyeng tse le rona ka ko maharape ka kwa re setse re ntse re eme ka dinao balemi ba ithaopa go tsosa diterata tse di kgaogileng mo difamong tsa batho ka gore di kgaolwa le ke rona gape a ke re batla go hodisa jaanong ba ithaopile jalo yaanong a ba ta duelwa ke tsa gore di e ka buisangwa gone kwa kana go na le ipelege e leng gore gongwe e ka utilize mo dikganyeng tsa mohuta ono ke ra ke ha bogakolodi hela mme ke so se leng gore se ka dira batho ba go kgalagadi south ba tshwenyegile ka foot and mouth ke boa maruri le honorable motsamai o na supa jalo maloba ha re bua dikgantse gore re ba ska lebala mme ke ba tlhalosetsana gore gongwe ba ska tshoga thata ha o lebella kgalagadi south e bordera Botswana le Northern Cape I think jaanong ha o lebella South Africa that part ya South Africa bolwetse ga bo ise bonnne bontsi mo go ka jaanong kana e hana le Namibia ka ha bophireng jaanong le gone ko Namibia ga go ise go nne le bolwetse go le ka so go ra gore gone kgaolo e nele ntse ile high risk le yone re dumalana e bile re dumalana gore santse re go patron e bile le morafe o tsenye le tsogo ke gone gore gongwe we are considering Kgalagadi South as a less risk area for foot and mouth at the moment. Ke a leboga. Kgosi ba beile ke a leboga tona men ke botse gore ka dijo ke sa bui ka ditielo ne ke botsa ka dijo gore ka gore ba ithaopa a hona ha ba ka ke ba thusiwa ka dijo le transport ka gore kgaolo tse dingwe di kgakala le terata ke a leboga Modulasetilo ke a leboga tona. Marara, I think in our next sitting at the briefings, we should go over the rules. We need to go over the rules. Our next sitting, an hour, just to go over the rules. Smoothly. Thank you, Kgosi Babeile, Kgosi Mosadi. Ke go leboga Modulasetilo ke re question number 28 Modulasetilo. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Hi. Ke a leboga Modulasetilo go ra gore e tla ya to the next sitting ya Ntlo. Ke a leboga. Thank you, Kgosi Mosadi. This question will be deferred. Kgosi Molehele. Question 29. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Ke a leboga Kgosi. Ke a leboga Modulasetilo wa Ntlo ya Dikgosi. Ka ke tse sebaka se ke go leboga rre Molehele, Kgosi Molehele go ba o boditse potso e. Mme hela ka bokhutshwane Kgosi go kile ga nna le matshwenyego a gore metsi a helela tsenya batho tsebe bogolo jang mo motsane wa Makunda
ha makgabaganyong a go supega bogologolo e ne e le noka mme re metsi a tswa ka kwa Namibia ka kwa a helelele go raya gore a diphatsa mme lephata le supa ha le dirile go dirilwe thulaganyo ya gore go nne le calvet le ha go sa lekana mme ditshekatsheko tse di tseneletseng di dirilwe di supa gore go sampe go le thari tata gore go ka go dirwa mo go ka tweng ke borogo jo botona ka lebaka la ditshekatsheko tsa bo maitsanape tse di tseneletseng gore metsi ga a sa tlhola go dingwaga tse di hetang selekanyo metsi ga a sa tlhola ka tsenya botshelo jwa morahe le batho ba kgaolo eo mo diphatseng go kgabaganya mme se sengwe se e leng gore puso e se beile leitho ga go ka nna le matshosetsi a ntseng jalo maikaelelo a puso ga madi a le teng e tla bona gore matshosetsi ao ya tsibogele ka bonako go bona gore go dirwa borogo jo botona jaanong gore metsi a kgone gore a hete ke a leboga kgosi Kgosi Molehele. ke go leboge tona modulasetilo tona mme ebile gape kgaolo e le ya gago tota o itse ha nkile ga nna le batho bana ba hela ba tlhokagala mo gone ha re go buang teng mme puso yone e go raya e re e santse e tla seka diemo tse dintsi jaana tse di tlang ka tshoganyetso nako tse tsotlhe a puso ga e bone gore ga bagari e tla turelwa nako e tla be ya akantse go dira borogo jo nako e ga se nako e siametseng gore borogo jo bo akanyediwe. Honorable Minister. ke a leboga kgosi tota ga ne ke bua ka bo maitsanape ba ba tseneletseng ba ba dirileng tshekatsheko e ne e le hela gore puso ga ikaele go ema hela o kgosi e bua gape bona gore jaaka kgosi a tsibositse jaana re bua gape re go leba gore a mme tsibuso ya gago ga se gore a gore nako e tsile ya gore seemo seo se baakangwe gongwe hela kgang ye ka remang pele ke yone kga ya madi kgosi mme e ka ra e le gore ha ba boa gape ba boela ko tshekatshekong jaaka ke a go ba itsise gore gongwe ba ya go sekaseka ra bo re ka sekaseka mo mading a go tweng ke ama 10 million a di-constituency project ra bona gore a ga go ka ke ga dirwa motshelakgabo o leng gore o ka thusa batho ke a leboga Kgosi Molehele. ke a leboga modulasetilo ke a leboga tona Kgosi Babeile. Question number 30. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Ke a leboga Mr. Chairman. Gongwe ke tlhalosa yana gore kana ke boammaaruri gore difamo tse dingwe tse di heteletse jaaka re dirisa noka e le mollwane o ithela le gore difamo tse dingwe go ra gore di tsena le mo nokeng le ka ko South Africa di tsena mo nokeng ka jalo go sena phatha ye ba ba dirang patrolo le hanne ba ka ira ka mokoro go sa kgonagale se se dirwa ke gore kana ka melao ya international boundaries ga di na mo go tweng no man's land jaaka re itse international boundaries ga di na no man's land jaanong ba makoloni ba neng during the colonial era ha re le under the protectorate go ra gore bone ne ba dirisa international boundaries gore ba ba dira dipolase tsa bone gore di hela mo mollwaneng tota mo phekeng ya mollwane jaanong go mo ke kgwetho tharabollo e ka nna gore gompieno a na le phata re akanya gore gongwe jaanong re engage bogolo jang gone ka ko bo banyana
le ko 1JN yone ya Banyana Farms gore yaanong re kgone go reka ditsha ka ga tsamaisong ya molao wa go ka tsaya lehatshe mo mothong jaanong gore re tle go kgona go create di-buffers ka tsela e ntseng yalo se se ka re thusa gone gore re kgone go patrola ya ka ntse re bua le gone go bona go lwantsha mathoko a leruo so re a dumelana and ka tsela e ntseng jalo dipuisano di tsweletse ebile di ya go tswelela mo NDP 12 gore re leke go bata go reka expropriate legally land along these borders so that we create the buffer. I thank you. Dikgosi ba beile. Me ke botse ke na tona gore a melo a tshepa gore gone ke ka ba dirile jalo a ba dira sentle le puso ya rona kana le lehatshe la rona ka go ntseng ka teng ka trata e tshwaraganya ka ba gokeletseng ditrata tsa bone mo go tsa South Africa a go mo a go ka ke go diragale gore bolwetse bo hete ka gore ga lo itse gore go diragalang mo dipolaseng tse ke a leboga. Thank you, Honorable Minister. Ke a leboga Modulasetilo, ke a leboga Kgosi tota ke one matshwenyego a rona a matona a ileng gore ra itemogela mme ya ka ke bua ke dilo tse di tsileng le nako e neng re ise re tseye boipuso jaanong bone e rile ha ba a ke ra itse gore mahatshe a freehold ya dukulogile lehatshe la Botswana a na bewa ka tsela e hapegileng ka jalo bone ba ne ba dirisa international boundaries therefore ga ba ka ba dira no man's land ya ka go toelesegile bo go ra gore yaanong ba goroga hela mo phekeng ya Botswana ha a hellang teng le ba ba ka South Africa ba ira yana so se se re tsenya mathata ka gore go ra gore le rona ha re kgone go controla se se iragalang ga gare mme ke dumela gore jaaka re bua yana re eletsa gore yaanong ro go buisana le the farm owners gore yaanong go batla go createwa di-buffera mme seng hela gone ko kgaolo e re buang ka ene le ka ga thule bloko ka ga go tshwana hela go ya kwa go tshwana hela ke yone thulaganyo e leng gore ya ka ke bua mo NDP 12 re batla gore re seka seke molao mme molao kana o e leng gore o tabo re guide ke gore yaanong o tabo o tsa lehatshe mo mothong jaanong kana go na le tsamaiso ya gore ha o tsa lehatshe mo mothong go dirwa jang go akaretsa le go mo phimola dikeledi ke a leboga. Dikgosi ba beile. Ke a leboga tona ke a leboga Modulasetilo. Dikgosi Monyapele. Thank you, Modulasetilo. Potso ke ya 31. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Ke a leboga Kgosi ka ke leboge motse wa potso boa maruri tsela e go botswang go budiwang ka yone ya Shakawe Pilikwe tota e wela Shakwe Pilikwe tota e wela mo central government mo lephateng la ditsela le letona mo ministry wa gare Salakai me ke bone e bile ba ka simolodisang puo le tiro ya gore go batla gore ba ka e dira mme ba sena go dira yalo Kgosi go bo go ka nna le maakanya a mogopolo o montle o tsileng ka one wa gore go ka engageiwa batho ba ikageng kana jaaka no go tlwaelesegile ipelegeng gore ba kgona gore ba thuse go dira tsela ba tshwaraganye le lone le phatale ke a leboga. Dikgosi Monyapele. Ke a leboga Modulasetilo ke a leboga tona. Thank you Dikgosi Monyapele. Dikgosi Ndadi. Ke a leboga Modulasetilo. Question number 32. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Ke a leboga Kgosi. Thank you Kgosi, thank you motse wa potso o le Kgosi gape.
ke boammaaruri gore go agiwa ga kokelwana ya mosetse go ne ga amogelwa mo ngwageng wa mo planning ya NDP 11 le DDP 8 mme ka jalo go ne ga nna le gore go nne le madiadianyana a go tsweledisa mme dikgang tse di dirwa ke tlhaelo le letlhoko la madi. Sebaka sa go tsena seemo se sa letlhoko la madi sa biela pele se se dirileng gore jaanong go ska ga simolodisiwa mogopolo o montle o kgosi a wa akantseng wa ga agiwa ga kokelwana mme rile maloba go a go bidiwa morae ga nniwa atse ga go tsewa megopolo mo go bone gore ba direlwe eng ba ska ba direlwa eng mme nngwe ya megopolo e nnile gore kokelwana e ba itsentse mo NDP 12 DDP 9 go emetso hela gore madi a go ya aga a ka bonala jaaka go kopilwe tetla ya ntshiwa ya bo ya go agiwa kgosi ke a leboga. Kgosi Ndadi. Ke a leboga tona, ke a leboga modulasetulo. Thank you, Kgosi Ndadi. Kgosi Karundu. Thank you, Chairman. Question 33. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Ke go leboge kgosi go botsa potso e ke be ke lebogele modulasetulo wa ntlo ya dikgosi go mpha tetla go ya araba mme e gabedi tsamaiso kana puisano e re buang ka yone kgosi gompieno yana lephata le itemogetse letlhoko la baoki ba ba belegisang lehatshe ka bophara go akaretsa le betsa le moteng bothata jo bo dirwa ke go nna thata ga go thapa babelegisi ka ebile le batho ba ba hapegileng mme ebile le bone ba bangwe ba na le mabaka a harologanyeng ba bangwe mo teng e le batho ba thata ga ba rate go berekela ko dikgaolong mme kgaolo ya Okavango e na le baoki ba belegisang ba le 17 ntswa ene e tshwanetse gore babelegisi bao ba baoki ba bo ba le 30 se se raya gore go na le tlhaelo ya baoki jaaka kgosi a bua mo kganye ya kokelano ya betsa e filwe koloi ye ke kgang ya koloi kgosi jaaka o boditse e filwe koloi ka ngwaga wa 2020 mo bogompienong koloi e ga e tsamaya e senyegile mme paakanyo ya teng e tsweletse go bona gore e nna mo maemong mme tsibogelo e nnileng teng kgosi ke gore dikokelwana tse di gautshwane le kokelo e di kgone gore di patagane le ambulance go hema bothata jwa gore go nne go thelelele le go sena koloi e ka thusang batho ha go na le bothata jo bo ntseng jalo mme ke batla gore ke wele mo go ye kgosi gore tota ba lephata le la local government ba supa gore kana re supa gore e le tsele maabane hela jaana ra amogela le ditirelo tsa botsogo mme re leka ka bojothe gore re thibe diphatla tsotlhe tse di ka tsenyang batho morae mo diphatseng ka go bona gore ditirelo le batho le ditswampelo di a bonala ka nako e beilweng maba mogolo hela yo re emeng pele ke one madi mme go lebega go tla siama kgosi ke a leboga. Kgosi Karundu. Thank you modulasetulo ke botse tona gore kana mooki yo ke bua ka ene o na le te a ba resigna so tona o bua ka madi post yone ya gagwe a e ntshitswe go betsa kana ya ka gore na le ke itse gore ha motho a resigna post e sala itse jaaka e ntse le madi ana a tshwantse go
go a amogela ka gore ga e se ko kutu to transfer na kutu resign o resign le gore tona wa itse re gone ko betsa go tshwa le ko seronga ke batho ela ba iperekisa go ba na le mogolwane wa bone nursing charge sone se emo sone se tona le a go se bankanya ka tsela e ntse ya ka gore tota rona re a tshwenyega ka ko kgaolong. Honorable Minister. e subukiwa hela kgosi jaaka gongwe ka boikokobetso jaaka ke ne ke supa gore re amogetse ditirelo kana re amogetse lephata le karolo ye ka mathata a leng teng mme maikaelelo a matona ke gore bothata jo bo tshwenyang kgosi mo kgaolong eo le mo dikokelong tsa gagwe maiteko a matona ke gore go baakangwe mme mo kganye ya go resigna ga nnese yo o na le teng ka nako eo jaaka ne ke bua kgosi ke simolola hela kere ha gongwe go tsa lobaka lwa go recruita batho gore ba ye ko dikgaolong tse di ka tswang di sena ditlamelo tse di rileng mme sone se bo se dira gore e nne e rete batho ba o kare ba lebetse mme puso e bo e sa ba lebale e re mme ba gautshwane a re sampe re leka go tlharuepetsa ka leka mme le o leke gore lo ba atumele lo ye di-service go se ka ga nna le motho o pe go ka tweng o tlhokagetse ka gore ne go sena thuso ke a leboga kgosi. Kgosi Karundu. Thank you, Minister. Thank you, Modula Stilo. Kgosi Babeile. Question number 34. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Ke a leboga kgosi gape yo se modula Stilo wa Ntlo ya Dikgosi mme o le mmutsi wa potso mme boammaaruri lephata le itse ka kgwetlo ya go tlhoka kokelwana ko kgaolo ya Makhatis Rest morae wa kgaolo ye ba tsaya ditirelo ko kokelwana ya maubelo le ko tsabong mo godimo ga moo go bona ditirelo tsa botsogo go tswa ko ntle go dirwa ka tsela e nngwe ya gore go nna le di-mobile tsa bogorenya mme tla re ba etele mo lobakeng lwa kgwedi tla re ba etele mo lobakeng lwa beke tla re ba etele kana re seane le go ha re utlwile gore bothata bo teng e le gone go ba leitlho go bona gore ga gona sepe se se ka diragalang ka lebaka la gore ga gona thuso e batho ba e bonang mme kgosi ke tshwanetse gore ke ruruhatse ke bo ke supe gore ke tshwenyegile ka thulaganyo e ntseng jaana kana ba gaetsho dikgosi ha batho ba bona botsogo e re ba tla bona botsogo bo ba travetse 26 kilometers gore ba ye go bona botsogo ke so se se monate mme ke se se tsenya matshelo a bone mo diphatseng mme jaaka go ntse kgosi re na le thulaganyo ya gore moletsa le kodi ya gago kgosi e gorogile ko lephateng e gorogile mo e leng gore mo plane ya NDP 12 lephata le mehela jaana gore ha maina a bidiwa le la Makhatis Rest le bole le mo teng ke a leboga kgosi. Kgosi Babeile. Ke a leboga tona, ke a leboga Modula Stilo. Thank you, Kgosi Babeile. Kgosi Babeile. Portion number 35. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Kgosi Babeile, Minister wa Transport and Infrastructure, is go rutlo ra tla ampo gana go tla. Are differe Let's defer it. Thank you. Kgosi Paledi. Ke a leboga Modula Stilo. Question number 36. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Ke a leboga Mr. Chairman, and thank you very much, Kgosi Paledi, ka potso ye.
Modulasetilo, potso e ke nngwe ya dipotso tse di batang gore kana di supa gore re tshwanetse re nne le lekgotla legolo la molao motheo, constitutional courts. Jaanong ke ta e araba yana ke sa re gore ke maikutlo a me mme e le ka ga molao o buang ka teng gompieno. Jaanong ka ke le ministera ke ikaletse molao motheo gompieno ga re o bua jaaka o ntse mme re na le dithata tsa go hetola jaanong. Mr. Chairman, kana land boards le district council tota di managewa ke melao e harologaneng. Jaanong tona o lebaganeng le di district yaka pele ne le local government ya o na le dithata ka ga molao gore o ka oketsa di districts jaaka go dirilwe mo nakong e hitileng, mme tona yo lebaganeng le lehatshe ga ana dithata tsa gore o ka kgaoganya lehatshe bogolo jang mo lehatsheng le le ka ga tlase ga Tribal Territories Act. Jaanong ha re bua ka lehatshe le le ka tlase ga Tribal Territories Act, re bua ka lehatshe le leng gore le tshwaragantswe le merafe e herang bobedi. Ka jalo tona ha ana dithata tsa go le ka kgaoganya. Tona o na le dithata tsa go seta land board jaaka setile Ngwato land board, Ngwaketsi land board, Kweneng land board, Tlokweng land board, Rolong land board jalo jalo. Se tona na le dithata le sone ke go oketsa di sub land boards mo territorying eo. A ska tshwara territory eo ga ka ke ga ana dithata ka gore ka ga tlase ga molao ono wa tribal territory kana ke territory go ra re na le monga yone. Monga yone o ka supiwa e bong kgosigolo wa lehelo le. Jaanong go raya gore o etse ga re go nne le dipuisano tse e leng gore o ka kgona go tsa lehatshe under tribal territory ke kgang ye nngwe. Jaanong ya bobedi e botswang mo potsong e bua ka go kuntse le Kgalagadi North District. Jaanong me ke tlhalose gape gore lehatshe le re buang ka lone le ga le ka ga tlase ga Tribal Territories Act, lone le ka ga tlase ga Tribal Land Act. Jaanong Tribal Land Act ha e le bua e se territory, e le an area. So it's a tribal area, it's not a tribal territory. So se sa apply kae the whole Kgalagadi is a tribal area, it's not a tribal territory, meaning gore there is nobody who can claim it. Sa bobedi ke Tati, Chobe, Gantz. Those are tribal areas. Jaanong ka tsa ga molao o teng wa tribal area, yes go ka kgonagala gore re kgaoganye ka gore tsone ga dina kganyeneng ke bua ka yone ya gore re bue le banga le helo le. Ye is a tribal area and le phata le ka dira gore go nne le di land board tse dintsi ho ha le buisana le morafe. Ke ra ha o lebella mo sa facing kana mo molaong go a kgonagala, mme bothata jo botona e nna gore le go kgonagala yana wa go ba kgaoganya jang ke yone kgang. Kana ga ke rata hela be re gona ga go kuntse le kang re ta kgaoganyana cutline e ke yone e ta le kgaoganyana. A ke re go ra re morafe o ka ha ba bangwe ba ka ha bangwe ba ka ha re ba kgaoganya tshwantse re buisane le bone re reng ke sone se gompieno re akanyang gore gongwe kgannye ya go kgaoganya the tribal area ena me eme pele gore re te re sekaseke yotlhe e tsenya le the tribal territories. Ke sone se o utlwa ko tshimologong ke re dikgang tsa mohutao ke tsone tse di tlhokang thata gore bo gona le lekgotla legolo la molao motheo, constitutional court, gore te re thuse gore re rarabolla dikgang tse ke dikgang tse di bokete tse e leng gore le nna hanga e ka claima gore ke ka di rarabolla, Mr. Chairman. Me ke gona ha kganye le nteng go ka kgonagala mme re tsaya gore go sampe go eme ka gore go thoka gore go buisangwe gore re itse gore re kgaoganya batho jang gone go Kgalagadi la re bitsa tribal area jalo. Ke a leboga, Mr. Chairman. Khosi lo tla mo reng. Ke a leboga. Ke ne ke re ke botse gore kganye
e batla constitutional court ke tona o ra gore bo judge ba re nang le bone gompieno a ga ba na botlhaloganyo ya go ka akanya dikgang tse pele ga constitutional court e appointiwe a re nyatsa bo judge ba ba neng teng gompieno ka gore gongwe ke bone gape ba ba yang go appointiwa ko constitutional court. Thank you, sir. Honorable Minister. Ke a leboga. Nya ga ke ba nyatse me ra re go tshwanetse go nne le lekgotla le le itebagantseng le molao motheo ke sone se ileng gore dikgang tse ke di buang tse di buile mo molao motheo ga re gane gore go ntse go diragala mme ra bona gore go na le limitation ka tsela ntseng jalo gape seng hela kana ga se kgang ya tsheko hela a kere ke kgang ya gore o lomaganya yang batho gore thulaganyo hela ya go lomaganya batho ya ka gompieno ha re bua ka Tribal Territories Act yone re merafe 8 ebile merafe eo e hilwe sekidi ba bangwe bone ba mo tribal area re so re dira yang yanong gore ba ileng gore bone ba hilwe sekidi ba le ka ngwe le ba ileng gore ba hilwe tribal area o bona ene kganyene ya go balance eo e bokete kgosi motsamaisa dipuisano ke sone se re akanyang gore ha go na le constitutional court e ka re thusa go agisanya ene e be bata gore re kopana ha kae re le batswana ka gore mo mahatsheng a mangwe dikgang tsone tse di tsutse dintwa mo mahatsheng a mangwe jaanong nna kana re le hatsela botswana ha re eletse ntwa jaanong ke sone se o bonang re akanya gore lekgotla le le tabo le na le dijaji di hera bongwe di ka reetsa dikgang tse tsa kgona gore thusa gore re ka dira yang gore re kopanye batho ba rona mme re itse gore batho ga ba kopanye jaaka metsi ke a leboga Dikgosi Paledi. Ke a go leboga modulasetilo ke leboga kgosi mo follow up questioning e ntseng a dira go nonotsha boleng jwa ka ha potso ke neng ke beile ka teng mme la go ntse jalo modulasetilo tla ke emele establishment of the constitutional court of which then it will be appropriate time for me to raise such question. Thank you very much. Thank you, Dikgosi Paledi. Dikgosi Karundu. Thank you, Chairman, again. Question 37. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Ke a leboga kgosi modulasetilo ke a leboga kgosi o le mmutsi wa potso mme ka bokhutshwane potso ya arabega jaana mo nako e hitile lephata la botsogo le ne la tsaya tshwetso ya go tlhabolola dikokelwana tsotlhe tse di potlana di-health post go di ba go leka gore e re ha madi a bonala di bo di ka tswa mo seemong sa gore ke dikokelwana jaanong e nne dikokelo mme lephata le tsere tshwetso eo e le gore ga gona go dirwa nako e le nngwe hela go tla bo go dirwa ka go latelelana ka di-face kgosi mme mo kgaolo ya kabango go ne ga simololwa ka dikago tsa Kaukwi le Ngarange mme dikago tse ga di ise di hele mme maikaelelo ke gore di fele go bo go tlhabololwa mo mafelong a mangwe a na le seemo se se ka tswang se tlhoka gore se tsibogelwe ka tsela e ntseng jalo kgosi ga gona tebalesego e leng gore e ka nna teng ka lebaka la gore tota ke maikaelelo le maikemisetso a gore dikokelo tsotlhe tse di bidiwang di-health post di kgona gore di tlhabololwe ka jalo go mo ditogamaanong ke a leboga Dikgosi Karundu. Thank you, Modulasto. Thank you, Minister. Dikgosi Khama. Later today,
Thank you, Khosi Khama. Ame o tla tla tota. Khosi Ndadi. Question 39 defers. Question 39 deferred. Kerhai, util. Okay. Honorable Minister of Labor and Home Affairs. Yeah. Question number 39 deferred, Chair. Question 39 will be deferred to a later date. Khosi Khama. Question 40, Mr. Chairman. Honorable Minister of International Relations. Ke a go leboga Kgosi ke dumedise marara ke re ngwaga o mošwa golejwa ke lebogele potso. The resolution referred to in this question is titled Return of Ukrainian Children, and this resolution was sponsored by a group of 37 European countries plus Canada. It was adopted by the UN General Assembly on the 3rd of December 2025 in the following voting pattern. 91 countries voted yes, 12 countries voted no, 57 countries abstained, and 33 did not vote. It should be noted that Botswana, like many other countries, is seriously concerned about the protection of children in armed conflict, including in the context of the ongoing Russia-Ukraine war. As a state party to the Convention on the Rights of the Children, we believe that states are under a legal obligation to respect and to protect the rights of children even during armed conflicts. However, voting on resolutions before UN organs or any other international organization is a complex interplay of legal, political, strategic, and institutional considerations. Regarding this particular resolution, it should be noted that only 8 African countries voted in favor. Botswana was amongst countries that voted to abstain, which basically means we chose to remain neutral. This position was informed by the following considerations. A, the resolution as presented by its sponsors, in our view, advanced one-sided allegations rather than promoting cooperation and constructive dialogue between the parties. The resolution did not take into consideration ongoing humanitarian coordination and the already established practical mechanisms between relevant authorities of Russia and Ukraine to facilitate the return of the children, which continue to function with the support and assistance of the International Committee of the Red Cross, the State of Qatar, and the Holy See. And C, the issue of unlawful deportation and unlawful transfer of Ukrainian children by the Russian Federation is still a subject of ongoing international legal proceedings. In this regard, the condemnatory language of the resolution could be interpreted as assigning criminal responsibility or prejudging judicial outcomes, thereby exceeding the General Assembly's mandate and encroaching on judicial independence. Members of the House must also take note that all the countries that sponsored the resolution have some form of political and military interest in the Ukrainian-Russia war, which is currently affecting geopolitical dynamics and has divided the international community. To that extent, Botswana's vote was also to avoid being seen as taking sides in the ongoing military and political hostilities between the parties. On numero 2, the manner in which Botswana voted in the UN General Assembly on this resolution does not in any way violate her obligations under the Rome Statute. Finally, I wish to once again reassure members of this House that Botswana's vote to abstain
on the resolution does not mean we are indifferent to the protection of children in armed conflicts or to international humanitarian law. Rather, the vote reflects a convergence of legal caution and geopolitical considerations. Ke a leboga, Marara. Dikgosi Khama. Thank you, Mr. Chairman. I beg to differ with the Minister. Being a signatory to the Rome Statute means that we have an obligation as a signatory to support the efforts of the Rome Statute, which is set up precisely to confront crimes against humanity which may be carried out by member states or even heads of states or other individuals or organizations. So once the International Criminal Court has established that a crime against humanity, in this case, the abduction of around 20,000 children from Ukraine, 20,000 children who are being kept in that country against their will, without their parents. There can be nothing about legal caution. There can be nothing about geopolitical considerations when it comes to a straightforward issue of human rights. And as a government which constantly reminds us that it is a government that intends to propel the profile of human rights, it is surprising that with all the information you have before you, and I think you know as a fact, apart from what is in the various United Nations reports of which we are a member, that children have been abducted from one country to another, from Ukraine to Russia, without their parents. That is a fact. That is a crime against humanity. So it doesn't matter how other countries have voted, whether African countries or who else. What are our moral responsibilities as a democracy that upholds human rights to abstain when there is a UN vote saying those children must be brought back from Russia to Ukraine? As simple as that. Thank you, Mr. Chairman. Okay, is there a question, Dikgosi Khama? It's a question, okay. Honorable Minister. Ke a go leboga Kgosi, ke re ke lebogele potso eo ya tlaleletso go tswa go Kgosi Khama, mme ke tlhalose gore lefatshe la Botswana go tswa ko le tswang teng le tswa kgakala ka tsamaiso ye ya gore re ha go na le mathata a tshwanang le one ya a dintwa jalo jalo e be le gore rona ga re ithaganelele go lebega o ka re tsere letlhakore, mme re ha re ntse re tsweletse jalo re lebeletse seemo re be re na le sone sebaka sa gore ga ra ka ra tsa karolo kana ra tsa letlhakore re nne le sebaka la gore re ntse le ntswe le bao ba e leng gore ka nako eo ba ka tswa ba le mo dintweng ba ka le reetsang ba sa re nya lona ke lona ba maloba le tsere letlhakore le na le ba kana ga le na leba kgang e gape e tshwanetse e lebelelwe from the current complex geopolitics tsa lehatshe. Re le lehatshe la Botswana lehatshe le re le itseng gore ra iteba re be re itebella gore gone mme re ka kgona eng, re ka kgona go tsenella e hekgang ebile re tsenella e sa re ame ka tirisano ya rona le tsere le tsang gore lehatshe la rona kana mo go teng di interest tsa lehatshe la rona, mme re ne ra re lebella ra bona gore ka go santse go na le tsone di thotomiso tse di diriwang kana international legal proceedings tse leng gore di lebeletse kgang yone ya unlawful deportation and unlawful transfer ya banaba,
gongwe re emele gore tseo tshote di wele e re di wetse e be e le gone go ka reng go tserwe tshwetso ya gore nya mme di wetse jaanong re bona gore se se tshwanetseng gore se dirwe ke se e be e le gone re ka tsayang tshwetso ya gore re dira jang tota re ne re tsaya tshwetso e re lebeletse gore ga se gore ga re bone gore bana ba tshwanetse ba sirelediwe ga se gore ga re bone tse di diragala re dumela gore re tshwanetse ra tsamaya ra tsaya dikgato tse gongwe rona re dumelang gore di ta re thusa gore re tswelele re ka kgona go bua le mathakore o mabedi ga go tlhokagalang teng gore lentswe la rona lentswe la Botswana on the international space gantsi ke lentswe la bothe ba le reetsang ka gore ga renke re ithaganelela go ra opere re o phoso re ithaganelela gore gongwe re nne hatshe re nnele dikgang a di sanyaneng le bone re ba lebise ka ga rona re bonang dilo ka teng mme ke dumalana le kgosi gore gongwe e tla re ga kgantse di tsothe di wetse maiteko otlhe a diriwang ke makalano otlhe a boditšhabatšhaba a wetse gongwe ko bohelelong ba letsatsi se lehatshe la Botswana le se gatelela nako le nako e leng peaceful resolution of conflict le gore jaanong re sireletse bao ba e leng gore re tshwanetse gore re ba sireletse jaaka bana seo se diragale ke one molaetsa o lehatshe la Botswana le o hang mahatshe ka go harologana ke a leboga Kgosi Khama. Right, so ne ke sa re ra go lwantsha Russia ha re bua ka peaceful resolution of conflicts ra dumela we want peaceful resolution of conflicts but of course you can only achieve a peaceful resolution if both sides are willing to come together and of course we know that the Russians have no intention at all of reaching a peaceful resolution so those children ya ka re le honega mo House of Chiefs you know re iketile re nwa metsi re tswa go tea break and so on but somewhere in Russia there are children who have been forcibly removed from their parents. John Rona, as a democracy, what is our responsibility, Minister? However, as a signatory of the Rome Statute, that's why it went on. We are forced, we have an obligation, we have a responsibility, and it cannot override, the geopolitical situation cannot override our obligations to the ICC and cannot override, more importantly, our obligation to human rights. So, rights, make it tohela. Thank you very much. I assume he has heard me. Thank you, Kgosi Khama. Kgosi Khama. Eri Moho, 41. Honorable Minister of International Relations. Kosi, the Ministry of International Relations is indeed aware of claims by the United States of America through their government that white farmers, especially Afrikaners in South Africa, are being killed as part of a genocide against white people. However, the ministry believes this issue is purely a bilateral matter between South Africa and the US. I wish to inform this Honorable House that the ministry strongly believes that Botswana should draw from her long-standing reputation for principled, quiet diplomacy and non-alignment, which allows her to advocate for constructive rather than confrontational engagement between Pretoria and Washington. We are therefore optimistic that both countries will find an amicable solution bilaterally. I thank you. Kgosi Khama. I think they both in the context of the second Roman II of that question. As a matter of solidarity with a neighbor, as a member of SADC, which both South Africa and I are, and we are rather, and belonging to the AU, the African Union, which we are a member of,
as that question shows, is also part of the G20. They decide to or not invite one country, our neighbor, a fellow AU member, it's not just, as I see it, a bilateral matter between South Africa and the United States. It is also multilateral. AU emoteng, le rona remo AU. Kamoso, we will also be told that we are not, the AU is not invited. And South Africa was recently chairing the G20. So I think that we are obliged, Happy. The first question, we're obliged the South Africans and not just say America, because whatever they do, and you know from in the recent past, Donald Trump, Somali are garbage. And then he referred to African countries. I'm not going to use the term here amongst honorable members. That time, he referred to African countries. Very racist language against us. So the Transareme Nokema South Africa, Lebabangwe, who come under this kind of attack. So, I've heard what you said, but don't you think we have an obligation as a member of the AU and SADC and being a neighbor of South Africa to come out in support of the South Africans on this issue? Thank you. Honorable Minister. Thank you, Dikgosi. Botswana is indeed an active member of both the African Union and SADC. And Botswana continues to play its role in terms of ensuring peace and security in the region and on the continent. And Botswana will continue to engage geopolitical issues under these organizations, and we will be informed by the contours of our foreign policy. And as a result, if these matters are indeed brought before the African Union and SADC, Botswana, as a member, will participate and will weigh in based on the values and value system that informs our foreign policy. Dikgosi Khama. Sorry. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Dikgosi Khama. Dikgosi Khama. 42, Mr. Chairman. Honorable Minister of International Relations. Thank you very much, Mr. Chairman. In answering part 1 and 2 of this question, I wish to state that preparations are indeed on course to establish a diplomatic mission in Moscow. A technical team comprising senior officials from my ministry is due to travel to Moscow soon to conduct a costing exercise. The visit will inform the actual cost of the mission, including timing for the opening of the mission. As for part 3 of the question, if there are any atrocities committed by Russia, as alleged, it is the responsibility of the UN Security Council, as mandated by the United Nations Charter, to address these matters and bring them for discussion. I should remind the August House that Botswana government's foreign policy is anchored, among others, on the principle of respect for sovereignty and non-interference in the domestic affairs of other nation states. That notwithstanding, Botswana has consistently voted in favor of UN General Assembly resolutions condemning Russia's invasion of Ukraine and calling for the protection of civilian lives and infrastructure. With regard to part 4 of the question, like I stated earlier, there are international institutions such as the International Criminal Court, which investigates and, where warranted, tries individuals charged with genocide,
war crimes, crimes against humanity, and the crime of aggression. The UN Human Rights Council, in which Botswana actively participates, also deals with issues of human rights violations. With regard to the last part of the question, Mr. Chairperson, there is no contradiction between the government's position on strengthening relations with Russia and its statements on upholding human rights. While Russia's war on Ukraine is widely registered for the devastating impact on civilian lives, as well as serious destruction to public and private infrastructure, the government of Botswana continues to monitor developments closely through multilateral and bilateral channels. Engagement with Russia does not necessarily imply endorsement of her policies or actions, but rather reflects the need to maintain dialogue and safeguard Botswana's interests. Opening a Botswana embassy provides direct representation to protect Botswana's citizens and interests in Russia. Members of this House should note that Botswana currently has over 135 students studying in different parts of the Russian Federation, the majority of whom are self-sponsored, with others benefiting from Russian government scholarships. The absence of a resident diplomatic mission significantly constrains Botswana's ability to, 1, provide timely consular assistance in cases of immigration issues, medical emergencies, or deaths. 2, support students and other Botswana in Russia during crises, including geopolitical tensions, public health emergencies, or security incidents. 3, engage Russian authorities on student welfare, residence permits, and academic or administrative challenges. 4, maintain real-time situational awareness in such a complex geopolitical environment. Therefore, a resident diplomatic mission in Russia would also enhance Botswana's duty of care to its nationals and strengthen confidence amongst Botswana in that country, including students and their families here in Botswana. This is in addition to facilitating constructive engagement, even in challenging environments, and providing a platform to express Botswana's position on peace, security, and cooperation directly with our interlocutors from a vantage point. I thank you. The Minister made reference to the United Nations Security Council. The United Nations Security Council is probably the most undemocratic institution that exists, in that 5 countries, permanent members, have the powers of veto. So anything you refer to the UN Security Council, if it does not favor Russia, Russia will simply veto it. So it doesn't help to refer anything to the UNSC, hoping that they will be able to take a stand against Russia, only because, like I've said, it'll be vetoed. Then the other thing is, when you talked about the organizations like the International Criminal Court, the ICC is what I referred to in my earlier question. So now you find it convenient to mention the ICC, which we are a member of in terms of the Rome Statute, on this issue, but then on the other issue, we conveniently ignore the situation of the Ukrainian children. Hape, we have 100 and something students, you say there, but there are about 15,000 Ukrainians who have been killed by the Russians. So, as the question says, Mr. Chairman, all the crimes, the human rights violations which are being committed, the extrajudicial executions, the mass burials, the torture, the rape, and the use of prohibited weapons by the Russians, why would we be wanting to enhance, at this point in time, our diplomatic relations with Russia? Yes, it's something we can look at in future. Why now, Minister, when Russia is in the middle of this war, and you talked about sovereignty, where they are violating the sovereignty of a member state of the United Nations. And you see it's okay to go ahead and enhance relations with a country which is perpetuating this war against innocent people. Thank you.
Honorable Minister. Thank you very much. The question on the UN Security Council, Botswana has been and continues to be amongst those countries that have been calling for the reform of the Security Council. The President, during his inaugural address to the UN General Assembly, echoed the same sentiments. But that does not negate and even erase the existence of the UN Security Council and its responsibility and the role it continues to play on the international stage. And we are saying that it has been assigned a role, and as I was stating, they are supposed to investigate these atrocities alongside other organizations and institutions. With regard to the ICC, I stated during the answer when I was answering the other question to say that we do not think that we are in violation of the Rome Statute, and therefore we are a member of the ICC, signatory to the Rome Statute, and therefore we also looking at them and for them to do that which they have been tasked by the international community to do. So the ICC, working together with other bodies, needs to guide on the way forward in this area. You spoke about the fact that we're talking only about 135 as compared to 15,000 children. I said in my answer that we are not indifferent to the plight of these children, but we have a duty also to the citizens of this country. And as you are aware, Dikgosi, every country draws its foreign policy around protecting its own interests. So the interest of Botswana is protecting and servicing our citizens. Hence, the need for us to have presence in Russia so that we can give our citizens Babako Russia consular services, and also to ensure that, as I stated, we are able to do what our foreign policy says, which is to engage really how he about those things that we believe need to be changed in their approach or in our approach so that we collaborate. The other thing is that you may be also aware, and I think you are aware, that even as this war rages on, most of the countries do have presence in Russia. Even countries that are against Russia and the actions of Russia openly, they do have embassies in Russia. And we do not see opening of a mission in Russia as a way of saying that we validate or we support any action that the country has taken, but we are saying it is in the interest of the country, with the reasons that I've stated, for us to have presence in Moscow. Yes, indeed, many countries have missions in Russia, but many countries also have sanctions against Russia. So I don't know if, I'm not aware of any of those countries who are enhancing their relations with Russia whilst this war is continuing. Anyway, I'll rest my case. As a Christian, I would always prefer to enhance my commitment to God than with the devil. Thank you. Dikgosi Babeile. Question 43. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Ke a leboga Modulasetilo. Modulasetilo, mme gongwe ke simolola ka go tlhalosa gore lephata ga le a ban, I think go dirisa le go ban ga ra emisa gotlhelele
go taga di-vegetable mo lehatsheng la Botswana le maungo. Se re se dirileng ke gore we are restricting ra hokotsa se bokete just maungo le di-fruit tseo go tsena mo lehatsheng la Botswana. Re lebeletse gore re lebella gore go na le Batswana ba ileng gore ba setse ba di producetse. Ha go na le gongwe go te tamati teng ntsi mo marketeng ra emisa importation ya tamati. Ha tamati e hela ra bulela hela yana. Is not a ban. Ya ka gongwe potso e ka bua. Me se ke se tlhaloganyang thata ke gore go Strasandam le bo Boxspitz area gongwe go ka lebellwa jalo ya ka Kgosi a bua gore gongwe re ba letelle gore bone ba nne ba ye go tsaya di-fruiti ka ko South Africa ka gore go gautshwane le bone gore ba ka reka kako. Jaanong gongwe ba amiwa ke yone kganyene ka gore ba e ta rarwa go reka tamati ka kwa be go mme kana tamati ite mo lehatsheng la Botswana mme bone ba rae le go sele e seng ko Boxspitz and Strasandam those areas. Ke ra re concern a teng ke le ka e utlwa ka ke batho ba ke teng ke ba etele mme go bokete gore e re ha re tsa tshwetso re le phata e be re ra emisa gore tamati e se ka tsengwa mo lehatsheng la Botswana ka gore e teng mme be re ta e letella ko tsabong kana ko Boxspitz le ko bo Strasandam go ka nna bokete ka tsela e ntseng yalo ka gore go tabo go ntse go ka kgonagala gore jaanong yo mongwe hela yo e leng gore ena o na le bad intentions a ba bo a tsenya dithoto tse le yanong e seng go dija go di rekisa bo go raya gore go bola one maikeelelo a ga government. So ke gona ha bothata bo leng teng mme ke a utlwa kopo e ka gore gone ba bolela ruri ka gore ke kgaolo e ke itseng ya ka ke bua mme re go seka go apele gore gone go ka dirwa jang. Can we exempt tsabong re lebeletse seemo sa bone ka gore bone ba rua thata dikgomo gongwe ga ba lemi ka tsela eo yaanong ke taetsa e le mogago ke le ka go harologana le karabo e neng ke hilwega go tlhaloganya seemo se ka se ntseng ka teng ke a leboga. Kgosi ba beile. Thank you Mlastilo. Ke ne ke re tona ke a itumela ka o arabang ka gone mme hela ke gore ra itse gore mo ba drought assessment committee ba shupile gore ko stressing dam ba wetswe ke lupa mme ke re tona tsamalo go seka lo bone gore batho ba ka thusiwa jang kana go tswe mo tsabong ko batho ba ka bonang dio tse o gone is more than 300 kilometers yana akanya motho a tlo bogakala jo bokala tla go reka tamati kana ha go nga ithala isiwo gone mo tsabong ke shone se ke reng Modulasetilo re ka leboga ha o ka loka seka lo bona gore batho ba go kgaolong yo ba thuse jang ke a leboga. A ne le potso Kgosi ba beile ene se potso ke a ipoeletsa go ra re next sitting re ke re ithuta gore gate dipotso di budiwa yang di arabo ya mo tlung ye. Thank you Kgosi ba beile. Kgosi Khama. 44, question 44, Chairman. Honorable Minister of International Relations. Ke a leboga Kgosi, ke leboge Kgosi Khama. Ke leboge thata ka gore potso e ta re ha sebaka sa go bua ka kgang e ebile le go tlhalosa ka bokhutshwane ka ha lephata le berekang ka teng. I wish to state from the outset that elections amongst SADC member states are governed by SADC principles and guidelines governing democratic elections. To this end, member states committed themselves to upholding key principles for conducting democratic elections to advance, promote democracy in the SADC region.
Article 411 commits member states to encourage the full participation of all citizens in democratic and development processes, while Article 4.12 commits member states to ensuring that all citizens enjoy fundamental freedoms and human rights, including freedom of association, assembly, and expression. These principles and guidelines were adopted by the SADC Summit in August 2004 in Mauritius. These principles were established to enhance democratic processes, facilitate peer-to-peer mechanisms, and ensure transparent, free, and fair elections across the region. Member states invite the SADC electoral observer missions to monitor their elections based on the provisions of the SADC Treaty and the SADC Protocol on Politics, Defense, and Security Cooperation. In this respect, the SADC Electoral Observer Mission to the 2025 general elections in the United Republic of Tanzania was launched on the 21st October 2025, presided by Honorable Richard Msowoya, former Speaker of the Parliament of the Republic of Malawi and head of the mission. SADC deployed its observers across 27 out of 31 regions in the country, underscoring its commitment to promoting democratic governance and credible electoral processes within the region. The elections were held on the 29th of October 2025. Mr. Chair, on whether the elections held in Tanzania meet both Botswana and international and SADC criteria for free and fair elections, Botswana associates herself with the SADC Observer Mission statement released on the 3rd November 2025, which stated that overall, the 2025 general elections in the United Republic of Tanzania fell short of the requirements of the SADC principles and guidelines governing democratic elections. In particular, Article 4.1, which requires guarantee of an environment of open contest with no undue exclusion and restrictions on anyone to vote, as well as the right of eligible and qualified citizens to stand as candidates in any election. This was in confirmation of the violence reported in Tanzania during and post-elections. On the steps that the government of Botswana has taken as a member of SADC to confront this issue, Botswana, as part of the SADC Election Observer Team, joined the rest of the SADC member states in calling on the government of Tanzania to undertake key reforms, including one, in line with the SADC principles and guidelines governing democratic elections, to create an enabling environment to ensure that there are no exclusionary requirements on individuals seeking to be nominated for election, and two, undertake an inclusive process of the review of the constitution of the country with a view to soliciting public views on the current and future modalities with respect to independent political candidates, permitting election petitions related to the presidential election and judicial review of some of the decisions of the electoral management bodies. 3, furthermore, I represented Botswana and by extension the region as a member of the Commonwealth Ministerial Action Group, CIMAC, by attending a virtual meeting of the group on 5th December 2025, wherein the issue of Tanzania was part of the agenda, including a report from the Minister of Foreign Affairs of Tanzania. The meeting made recommendations to the country, and Tanzania also made commitments, which will be reviewed at the next CIMAC meeting in March this year. I have annexed the communique of the same meeting for appreciation of the House to this written answer. On the next steps, in conformity with SADC and indeed Botswana's principle of dialogue, the SADC Observer Mission report has been shared with the government of the United Republic of Tanzania, and following their response, SADC will consider a way forward within established SADC structures. On SADC pronouncements on the elections, Malawi, as the chairperson of the SADC organ on politics, defense, and security cooperation, supported by the Troika representatives from the Republic of Malawi and the Kingdom of Eswatini, the SADC Secretariat and the chairperson of SADC Electoral Advisory Council
issued a preliminary statement on the 3rd of November 2025, noting that the country was calm and peaceful during the pre-election period, but highlighted the following. One, challenges in consulting with key stakeholders, particularly the Independent National Electoral Commission, as they had not been issued with introductory letters as well as their accreditation identification cards, reluctance by officials to share information, incidents of threats of violence during voting, closing and counting processes in some areas, and the arrest of members of the opposition, notably the detention and trial of Tundu Lissu, the leader of the main opposition party, Chama cha Demokrasia, and on treason charges. The disqualification of some opposition candidates, particularly Mr. Luhanga Mpina, also raised questions about the fairness of the electoral landscape, especially on the mainland. Botswana observed that the elections in Tanzania as part of the SADC observed these elections as part of the SADC election observer mission. In this regard, the recommendations extended by the SADC election observer mission to the Republic of Tanzania resonate with our position. While acknowledging concerns regarding violations of SADC protocol on elections, recent electoral developments in the region must be viewed in context. In 2025, elections were held in 3 SADC member states, being the Republic of Malawi, Seychelles, and Tanzania. Elections in Malawi and Seychelles were pronounced free and fair, and to a large extent in conformity with the SADC principles. The situation in Tanzania must be singled out as an isolated case of the 2025 general elections in the region and as an unusual circumstance rather than a regional trend. The 2024 electoral cycle in the SADC region, which included Botswana, saw an extraordinary peaceful transfer of power between political parties, election of a female head of state in Namibia, and a government of national unity in South Africa. Chair, indeed, the region continues to face challenges as electoral systems evolve, including efforts to include the diaspora, introduction of electronic voting, as well as the re-regulation of the growing influence of social media. However, the increased scrutiny of electoral processes and rising public demands for stronger democratic institutions can be attributed to heightened public awareness of SADC principles together with capacity building and training of the SADC elections observers. For Botswana, as an example, the facilitation of SADC, we now have a pool of over 100 trained SADC election observers, which is very diverse, gender sensitive, and inclusive of civil society, academia, political parties, and faith-based organizations. Such developments are consistent with the natural progression of democratic consolidation within the region. On the position of government and SADC on the situation in Madagascar, the political situation in Madagascar has been characterized by recurring political and security crises over the past decade, with notable episodes in 1991, 2002, 2009, which involved a military coup, 2015, 2018, and most recently in 2025. This pattern underscores the need for a long-term and sustainable solution to address the underlying issues of instability. In this context, while acknowledging the unconstitutional change of government in Madagascar, Botswana's position is to remain constructively engaged with Madagascar to work with the country's transitional leadership to address the root causes of the conflict. Botswana therefore supports efforts aimed at helping the country and its people to achieve a lasting solution that will foster a stable, credible, and sustainable democratic landscape. This position is consistent with the outcomes of the SADC Extraordinary Summit held on the 17th of December 2025, which reaffirmed
the regional body's commitment to remain engaged with the political and security situation in the Republic of Madagascar until an elected government is established through democratic electoral processes. I thank you. Dikgosi Khama. Having stated that in Tanzania, opposition leader, the main opposition leader, was locked up and remains in detention. His political party was banned from participating in the elections. Many people were arrested and killed by security forces. The SADC protocol, as you have said, was violated. Would you then state that those elections in Tanzania were undemocratic? Thank you. Honorable Minister. Thank you very much, Dikgosi Khama. Indeed, we associate ourselves with the statement of the SADC Observer Mission that the elections fell short of the requirements of the SADC principles and guidelines governing democratic elections. And as I stated also in the body of my answer, Botswana is a member of CIMAC, and CIMAC has given Tanzania some conditions to meet. Tanzania was placed on the agenda of CIMAC, which means that they would then have to meet certain conditions in order to avoid any further action by the Commonwealth Group. And we, as a member, are observing and will be engaging on this matter through SADC, through CIMAC, and through other multilateral fora. I thank you. Dikgosi Khama. Because Tanzania violated the guidelines, SADC guidelines for holding of democratic elections, which you have just indicated, have you condemned Tanzania for violating those guidelines on the holding of democratic elections? Have you condemned Tanzania for that? Honorable Minister. No, we have not condemned Tanzania, but we have, through SADC, shared our concerns, and we have shared the report from the SADC Observer Mission, and we are engaging, as I said, through the multilateral fora, CIMAC, SADC, to ensure that we assist Tanzania to get to normalcy and to get to the point where they can adhere to the SADC principles and guidelines on democratic elections. Last question. Are you aware in your manifesto, UDC manifesto, it states, if I may quote, ensure sustained support and advocacy for the freedom of oppressed people of the world and openly condemn bad governance and undemocratic elections in any country. Why have you not abided by your own manifesto? Thank you. Honorable Minister. Thank you very much. We have indeed, and we are abiding by the manifesto. Our manifesto is or speaks to standing up and being in support of good governance, of democracy, of peaceful resolution of conflict, which are tenets that guide and inform our foreign policy. And by not looking away, disinterested, and taking part in actively seeking solutions and ensuring peace in Tanzania and other areas, Botswana and the government of Botswana continues to be true to the manifesto, true to the principles that have that found their way into our foreign policy direction. I thank you. Dikgosi Khama. Yeah. Thank you, Mr. Chairman.
No. Are you going to ask? Are you going to ask another question? Ra? Yeah, about Kocha. But are you going to ask another question? No, I've got no other question. I've asked the question. He hasn't answered it, but it's okay. Thank you. It's okay. Okay. Thank you, Khosi Khama. Nakwarna chaile kwa lunch timing. Rita kopana ka 2:30.